askan wu no seetaan sant ak ngërëm ñeel na leen dal la ñok jàmm ci seen beneen programme baati askan wi ne woon naa leen lépp li xelaati askan wi kaddu askan wi gis-gisi askan wi man Adama M Diouf maa leen koy taataanal andi leen ko fii ci biir kër gi muy Teledal TV Gambia tey nag maa ngi fii si School of Medicine and Allied Health Sciences gis ne na nag weer buñ nekk kenn du ko naatable muy Breast Cancer Awareness Month man am naa si wàlla yow am nga si wàlla waaye ñi nekk ci school bi tamit muy docteur yi wala ñiy jàng pour nekk docteur yi am leen si wàlla ba tax na ñu génn ñëw pour taataan seen gis-gis seen xalaat ak lan leen bëgg a dénka askan bi ñu taaxeerlu kàddu yi am solo yi waaye tamit njëriñoo si bokka daan xeex génnee fii jàngoro yi breast cancer ci biir réew mi ci bitim réew ak ci àdduna si yëpp. Because we have something we call a silence culture, right? And this is deeply rooted. Because Soko Baye Hell, this is in traditions some they started. From then they from a religious perspective sometimes, they take it from a traditional perspective sometimes. And they jail yara mi jigin, na def ko lo xamne comme lu jaran nubala ak lo xamne lu jarak def sekere. Okay, ñu jël yaram mi goor ñu def ko opposite. Okay? So it's more of a matter of control most of the time. So lu nekk di lu dé xew moy come jigéen and they feel like so anything that has to do with sexual reproductive health is something sexualized for the most part. Don't know anything that has to do with breast, don't know anything that has to do with menstruation or anything because of the fact that so mention it, the person you're talking to, the picture that particular body part that you're talking about. So they tend to sexualize it way more than it is supposed to be, which is not supposed to be the case. Because at the end of the day, it's all normal anatomy, everybody has it. So ñaka ko waxtane tamit just causes more problems for us, especially ñu mëna liggéey ci l'hôpital bi because nga notice ne instead of ñu ñëw dañ ñom seen bobu dañu rusa ñëw pour lo xamné seen own interest la because rus nañu ñëw tok ci kanami docteur pour wax ko ne man suma private part or suma vein or suma li mo nekk di am problem, so that's what I'm facing. So usually dañu tok kër ba nga xamné comme at this point it is so severe that they cannot stand it anymore. That's when we get to see them, and that doesn't help us, it doesn't help them either. So don't my issue with that. It's so sad that we live in a community, or let's say a country, wherein most of our practices, our ideas, and our mentality are strongly shaped by our cultures and traditions. And I think that is what really brought the restriction barrier. Like, it feels inappropriate or disrespectful to willingly express your feelings as to what is happening with you, or to talk about the changes that you are seeing. You will see young girls that will see changes in their body. They will want to go to their family or even friends to talk about it, but there is that fear in them. Because most of the times you are either misunderstood, you are judged or looked upon with an eye that feels like you've done something bad, and that is not always the case. I think as communities and households, we really need to do better. Like, we should allow young girls to express themselves. Like, our culture made us believe that silence is a form of respect. But when it comes to health, it could either cost your life or a risk of something. Haray yimɓe na hersiri haalugol fi affaire awraji maɓɓe walla affaire nawnaji maɓɓe ko yarata ɗum surtout rewɓe haray ɗum noon no heewi def eyyi noon kay ko no heewi ko society ali alo ñamin octobre e wolon karote mu yalon ko nka sunju courant mu yalon ko ka fay breast cancer nka jora so mbamum falale wala ñinti ko breast cancer mu kuranete mi yalon ko momo sa sotonole kabande dinin kata fo keba ni ta mu musode e sa sotonole so mbamum falale wala ñinti ko aleta l'hôpital to ali al fon jibe fo akura ñi bala fatala isa jena bala al salon al bal fon ma ko en no ñame kato ni alon juna e ke fon muna fa no alale pour e fon tanka breast cancer kura wala bari mo jamal be jenke je ñame ñi sa na ñi sade ko no e bukatariya kalon ko akura woni belale ano ni wo kata aka fota temperature mu yalon ko ka jara aka kole abakere wato mo falale wala mo be wuli ngata l'hôpital no do ngam fon jibe nga screening ke fo sam fon tankano ni kura wala ñame ala baraka baake content trop pour wax ci mbiru especially reproductive health when it comes to females. So nekk na li nga xamantene is everywhere in the community where nit du dee génn rek then nga talk about your reproductive health. The commonest simplest thing li nga xamantene we should talk about is menstruation, and then you don't just mention it in the community like that because everybody feels like that is a very sensitive thing, so people are not open about it. Like I would take myself for an example. Like
luma xam yëpp when it comes to menstruation, I learned it in school or with my colleagues. Like nobody at home was open enough to talk to me about what menstruation is, how I should take care of myself. Like our parents are so sensitive when it comes to reproductive health. So most especially they just warn you, come dañ la wax moytul góor, like defal lii, but then kenn du la dee wax straightforward, like this is this lii ak lii la, like danga war a moytu lii because of this. They never give you a reason buy tax you should prevent yourself from doing that. Weer bu nekk nii moo di weeru octobre dañuy faral di dem si jàngeekaay si lopitaan yi ak yeneen place yu mun a jàngee ñuy comme di encourage nit yi daal surtout ma jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a susceptible to breast cancer ñu gën a encourage pour gars dem breast screening maanaam pour dem test ndax ñoom leen am feebar boo xam ne moo leen lay wax breast cancer. Ndef nem folano wala comme mbota society mento wala mbota cordal mento amanke ikamol balala le pour ikana ko but there is that culture of silence mole ni jiko sodale ko wala ni mutale ko e mari manyana sila saka surtout même musungu dolde e manyana sila katari tempola me yalon ko amuy ibala jato la ko woti so wodunga manke suwol kono doronti amo fennete me yalon ko a generalized tale society ni ne ko ay wo believe soto. Today I'm here to raise awareness on Breast Cancer Month, which is October, also known as Pink October. So we're urging everyone to come to the hospitals, men and women, and screen for breast cancer because prevention is better than cure. Nak askan wi fagaru moo gën faju nañ leen bokka xeex daan génne fi jàngoro yi breast cancer fii ci biir réew mi ak ci àdduna gi jërë ngeen jëf ci seen déglu bu rafet beneen yoon ci beneen programme Baati Askan Wi.